like a Hellcat. Hey guys, welcome back to my channel Roy Art. I wish a very happy new year to everyone. 2020 আমাদের খুবই খারাপ একটা সময় কেটেছে, ইয়ারটাই খুবই খারাপ ছিল। তো 2021 আশা করি সকলের ভালো কাটবে, সকলে ভালো করে কাটিও। তো আজকে আমি যে ড্রয়িংটা করব, মানে এটা পোর্ট্রেটই করব। তো এটা আমার বলতে গেলে ওয়ান অফ দ্য ফেভারিট সিঙ্গার, তার নাম হচ্ছে আদনান আহমেদ। তো ওর গান, ওর গলার বেস ইনক্লুডিং সব কিছুই আমাকে খুবই অ্যাট্রাক্ট করে, খুবই ভালো লাগে আমার তাকে, আর তার অবভিয়াসলি তার গানকে। তো যাই হোক, একটা ছোট্ট প্রচেষ্টা। সো লেটস স্টার্ট। স্কেচটা করার জন্য আমি এখানে আমার আর্টবুক ইউজ করব, আর ফার্স্টে আমি রাফ স্কেচ করে নেব, তারপর সেটাকে মার্কার দিয়ে কভার করব। ফার্স্টে রাফলি একটা আমি মেজারমেন্ট করে নেব, তারপর আমি এখানে আইজ থেকে স্টার্ট করব। আর যেই পিকচারটা দেখে আমি করছি তার মানে রেফারেন্সটা আমি স্ক্রিনে দিয়ে দেব। স্কেচটা আমি কমপ্লিট করে নিয়েছি। এবার ব্ল্যাক মার্কার ইউজ করে আমি এর আউটলাইনগুলো কভার করব। ব্ল্যাক মার্কার দিয়ে পোর্ট্রেটের আউটলাইন করে নিয়েছি আমি। এবার ডমসের পার্মানেন্ট মার্কার দিয়ে আমি এটা কমপ্লিট করব।